เข้าไปดูได้ด้วยเจ๋งว่ะถ่ายอินมอนสเตอร์หน่อยดื่มเครื่องดื่ม Energy Monster ไปกันเถอะพวกเราได้เวลาแล้วล่ะOne of a kind. A BB candidate. Either that or a sacrifice. Huh? A foundation. A bridge. คือ Die Hard Man Head to Where are we วะเราอยู่ที่ไหนShadow กลับไปสู่จุดเริ่มต้นจริงเหรอSam, it's Hartman. Be advised that chiral density in regions predisposed to strandings has increased dramatically. Huh? No doubt the beach is to blame. BTs drawn into our world under these circumstances may be affected in unpredictable ways. จริงเหรอต้องเตรียมของนะฮะตอนนี้เราใส่อะไรอยู่อะช่างเถอะอยากรู้เลย Assault Rifle มาไม่มีของโธ่ลืมดูไม่มีอะไรเลยครับอีก6 กิโลอาจจะต้องยืมรถของคนเหล่านี้โอ้มีแสงเหนือด้วยว่ะเชโดยังสวย
keep it in mind. He's son of mine. Remember when you wait, the advice I gave. I hope it keeps you safe when I'm not around. When I'm not around. When I'm not around. When I'm not around. Look at how far we've come, forwards and backwards and forth. My arrow is pointed straight, just like guitar. What will I do when you're not around? When you're not around? When you're not around? When you're not My arrow is pointed straight, just like guitar. But what will I do when you're not around? When you're not around? When you're not around? When you're not around?ตั้งไว้เฉยๆแต่ยังไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีการคอนเนคWhat can one guy do anyway? Pathetic. Whatever. Fuck it. I'm heading back east. เดินมาได้นิดเดียว ขึ้นเหนือไปเรื่อยๆคือเป็นการเดินทางกลับที่บอกได้เลยว่ายังไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรเหมือนต้องเดินทางยาวไปจนถึงนู่นเลยฮะแถวๆพวกเมลเทนเนียเลยอะเพราะว่าไม่ได้สร้างเน็ตเวิร์กอะไรไว้เลยฮะแถวๆจุดนี้
ปุ๊บตกโดนหัวล้อย่ออีกต่างหาก เราอยู่ใกล้ใครบ้างเนี่ยเราอยู่ใกล้ Paleontologist ครับไปที่ Paleontologist ก่อนเพื่อที่จะซื้อของซื้อปืนอะไรนิดนึงไกลไปว่ะลงนี่ก็ได้ตกซะงั้น Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Hello เราขอมาส่งDelivering cargo. Still alive and kicking, I see. You are incredible, Sam. A real trooper. Thank you for everything. I'll be sure to call on you again. Good work. โอ้ยังพอมีนิดหน่อย
ต้องเอาออเทอร์เรนมาแล้วก็ปืนแล้วก็ระเบิดนิดหน่อย Delivering cargo. Thank you for your continued support. โอเค Thank you for your contribution. These seem Sam. Weapons restrictions lifted. Keep on keeping up. ขึ้นไปทางเหนือเรื่อย Keep on keeping up. Sam, do you copy? I've been looking into Clifford Unger and wanted to share my thoughts. To recap, Unger was a U.S. Special Forces operative whose retirement roughly coincided with the Death Stranding. After he left the service, he somehow became involved in the early BB experiments. However, he died before they ended. Now, while the circumstances surrounding his death are not entirely clear, I'm beginning to suspect that these battlefields of his are at least partially sustained by his enduring emotional attachments. Anger, resentment, regret. I'm pretty sure it's got something to do with the BB experiments. That much seems clear given his repeated attempts to steal Lou. Cliff seems to be driven by a compulsion to reclaim our BB, as if that will make him whole again. A compulsion so powerful that he was not only able to drag himself from the depths of hell, but bring a piece of that hell along with him. One thing's for sure, he's nothing like a BT. We need to know the whole story about his death and his connection to the BB experiments. I'll keep digging and let you know what I find, Sam. ๆ โอเค Keep on keeping up. Keep on keeping up. Hey! Ah. บอกว่าซิปไลน์จะใช้ได้นะจ๊ะ โธ่ซิปไลน์ใช้ไม่ได้ โ
โอ้เช่เอาแล้วมาจ้ามาจ้าน่าจะหมดแล้วนะโอเคโอเคสุดเขตพอดีฮะคุณพัชระสวัสดีครับ EP ที่เท่าไหร่แล้วครับ22ครับผมคุณนินสวัสดีครับ EP นี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายของ Death Stranding เลยนะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายละจริงๆแล้วน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วล่ะScanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Weapons restrictions lifted. เอาล่ะผมเดินไปทางตะวันออกเฉียง North West อีกสักหน่อยฮะผมน่าจะเจอซิปไลน์ที่ตัวเองสร้างไว้ EP สุดท้ายคือทำเควสทั้งหมดแล้วเหรอครับใช่ครับใช่
ช้อะไรฟัน BT เหรอครับมันเป็นคัพลิงก์ที่มาม่าให้เรามาครับมันเป็นคัพลิงก์สุดท้ายที่ให้มาม่าให้เรามาก่อนตายครับมันจะมีความสามารถที่จะเข้าไปสเตล BT ได้ครับผมคุณสุรเดชได้เจอกับมาม่ายังไงอยู่ในตู้อาหารนะมาม่าอุ้ย 5 บาท 10 บาทต่อเล่มอย่างนี้แหละเนาะมาม่าตายยังไงล่ะครับมาม่ายอมสละชีวิตตัวเองครับยอมตัดสายเชื่อมระหว่างลูกกับตัวเองเพื่อไปหาน้องสาวฝาแฝดครับคือล็อกนี่ครับก็หลังจากที่เราตัดมาม่าเราก็ต้องพาเขาเรียกว่าอะไรอะมาม่าไปส่งตกใจฮะตกเขาคุณรัศมีสวัสดีครับเยนูเยี่ยมค่อยๆปรับสภาพหายตกใจครับตอนกลับนี่แหละจะใช้เวลานานที่สุดแล้วล่ะรีเซ็ตโอเคตอนนี้เราถึงไหนละโอเคเราถึงฮาร์ดแมนแลบแล้วครับพอถึงแถวๆนี้ก็จะง่ายแล้วล่ะเพราะว่าผมทำบันไดไว้เกือบหมดแล้วล่ะคือฝั่งภูเขาด้านหลังผมยังไม่ได้ทำบันไดไม่ได้ทำพูดผิดไม่ได้ทำซิปไลน์ไว้ครับแต่ตั้งแต่บ้านฮาร์ดแมนไปเนี่ยผมทำซิปไลน์หมดแล้วก็จะสบายดีนึง I
ตอนนี้ก็คือกำลังจะเดินทางกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับคือเลค นอต ซิตี้ครับเพราะว่าทีมของเราบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่เลค นอต ซิตี้ครับก็จะไปไขปริศนาในวงเล็บถ้ามีนะโอเคพอมาถึงฮาร์ดแมนแลบผมก็จะง่ายละเพราะว่าผมสร้างพวกซิปไลน์ไว้เยอะหวังว่าคอนเนคชันซิปไลน์อะไรยังคงอยู่นะนี่ก็จะง่ายแล้วล่ะนะเพราะว่าซิปไลน์รวดเดียวครับซิปไลน์หายไม่นะไม่อ๋อเจอแล้วไม่หายยังไม่หายยังอยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยถ้าเราสร้างซิปไลน์ไว้ตั้งแต่แรกๆอ่ะตอนท้ายๆอ่ะมันจะสบายครับโดยเฉพาะช่วงทางทิศขึ้นภูเขาอ่ะเอาละต่อจากนี้เราก็จะสามารถขับรถได้อย่างไม่ยากแล้วครับถ้าเดินจะขนาดไหนก็ถ้าเดินก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะ Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. ไปส่งที่ Lake Knot City โอเค Sam, you're not going to believe what I found.
It's about the BP experiments, their true purpose. จุดหมายที่แท้จริง According to official records, they were continued in secret on the order of President Strand, supposedly with the primary objective of developing BT detectors and preventing void-outs. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. But it turns out that's just a cover story. The truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. They're integrated into the infrastructure of Knot cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Also, America could be whole again. But I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiments, we'd be better placed to judge. I'll be in touch. เคอรี่ต้องยอมระบบขนส่งชิปไลน์วางต่อเนื่องยาวใช่จะง่ายหน่อยจริงๆตอนวางอ่ะแม่งลำบาก แต่ว่าผมก็ชอบนะชอบตอนที่ไปปีนเขาวางซิปไลน์สนุกดีอ๋อเราเจอเก็บของอะMountain Knot ไม่ต้องใช้แล้วนี่นี่เก็บโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อไอ้เกราะเดี๋ยวนะซื้อเกราะครับโอเคขอรถ1 คันรถของเรากลับมาแล้วนี่รถแรงไปสถานที่ของเราลุยออกเดินทางครับผมเล็กน็อตใช่ไหมเราต้องเลี้ยวซ้ายโอเค
วิ่งผ่านเส้นนี้จะต้องผ่านแคมป์ก่อนแคมป์ใช่ต้องผ่านแคมป์นิวแคมป์เล่นฮะเอาแบบที่แกเซอร์ไพรส์แล้วก็ออกมาแค่นั้นเลยครับนี่ก็เป็นผลพวงที่เราสร้างผลนี้ไว้โอเคต่อไปนี้ก็วิ่งยาวแล้วฮะนี่น่าจะเป็นแฟคทอรี่นะใช่เนี่ยคือรถไซด์แฟคทอรี่เส้นทางแถวนี้ผมจะค่อนข้างเชี่ยวแล้วฮะคือผ่านมาประมาณเป็น10 รอบได้ละโอเคเหลือเวลาไม่ใช่เหลือระยะทางอีกไม่มากฮะเดี๋ยวผ่านครับแมนเสร็จแล้วก็เราจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปยังเลคนอร์ซิตี้แล้วล่ะด้านหน้าซ้ายมือนี่คือกราฟเมนกราฟอาวุธแล้วก็จะเข้าสู่ถนนหลวงที่เราสร้างนะครับ
Hey Sam, I see you're coming up on Lake Knot. ใช่ Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. โอเค By the way, I've made more progress in a certain investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. ผู้ที่สนใจ But he did so completely unaware of their true intentions. This is pure speculation, but I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. And after he บิ๊กก็ failed, เลยอยากจะ the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen, don't you think? But just because President Strand is dead doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges, towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. โอเคเราก็สงสัยกันนะว่าไอ้อังเกอร์มันไปบีชได้ยังไงไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเลนนอตซิตี้ Got a moment, Sam? It's about the director. ว่าไง So there's no way he could have made the jump to Amelie's beach if they didn't share a strong personal connection, right? Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. His name, his past, everything. There's no telling who he was. Which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's beach? Sam, Hartman here. There's something else I'd like you to consider. ว่า A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a Death Stranding on a heretofore unprecedented scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. ทำไม Using the chiral network in Amelie's beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's beach as soon as possible.
Get in and get her back. It's our only hope. If you can't, then we're all doomed. ที่สุดท้ายก็คงน่าจะเป็นคลิปนี่แหละที่จะเชื่อมโยงทุกอย่างนะครับว่าทำไมคลิปถึงสามารถไปที่บีชของอื่นได้แสดงว่าคลิปต้องมีstrong connection กับใครสักคนอาจจะเป็นดีเรคเตอร์หรือว่าPresident Brand be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. I had it all wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. ผมว่านะสิ่งที่ทำให้คลิฟอังเกอร์สามารถไปที่บีชของอื่นได้คือ BB นี่แหละ Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. ใช่ใช่ Captain, I need you to hand it over. นี่น่าจะเป็น The Director Die Hard Man Shoot him! I gave you an order. Shoot him! I am your Die Hard Man ขับนานมากใช่ครับเพราะว่าขับข้ามเขาเรียกว่าอะไรอะข้ามทวีปข้ามแผนที่แล้วกันจากซ้ายสุดมาขวาสุดอะครับสุดเวสต์มาอีสต์คือกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นดาราฮอลลีวูดหมดเลยฮะเกือบหมดครับน่าจะกลับที่บีชแล้วล่ะนี่น่าจะเป็นบีชของคลิฟอังเกอร์เจอแล้วกองทัพทหารเดียวเขียนคลิฟอังเกอร์ทีวีหน้ากากของ Die Hard Man ด้วยวะเชดโด
โว้น่าจะอยู่แถวนี้แหละนี่น่าจะเป็นสงครามเวียดนามนะให้เดานะน่าจะเป็นสงครามเวียดนามครับเพราะว่าจากสงครามโลกครั้งที่2ก็มา วะอู้โอ้ยบีตกใจโอ้ต้องแฟลชแบ็กแฟลชอยู่ดีมันก็โผล่ป่าแทบคลิปอังเกอร์เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับสงครามตลอดครับเจอมันครั้งแรกก็คือสงครามโลกครั้งที่1ครับเจอมาครั้งที่2คือสงครามโลกครั้งที่2ครับส่วนครั้งนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นสงครามเวียดนามนี่บังเกอร์น่าจะเป็นแบบทหารที่แบบผูกพันกับสงครามมากๆเป็นสมรภูมิของน่าจะเป็นแบบให้ผมเดานะน่าจะเป็นบีชของคลิปอังเกอร์แหละ
ตายยังไม่โปเกมอนใหม่กำลังสู้กับบอสอยู่ไม่ใช่บอสนั่นนะบอสอะบอสของบอสอะของบอสอะ We need reinforcements. Go.คุณกฤษณะสวัสดีครับ Want you to be happy. Where's my baby? Baby. Baby. Get my baby. Taking fire. Want you to be happy. Taking fire. Light him up. ใจเย็นหนูผมมีบีช่วยนะฮะใจเย็นฮะใจเย็นครับรัว Done here. Move. We need reinforcements. Move. Open fire. ดักอยู่ในหญ้าว่ะโดนมันดักยิงว่ะ
รอยเลือดเป็นยังไงวะ We need reinforcements! Go! So my folks. Dying hard, man. เดี๋ยวละ I need you. Gate hostile. เล่นของหนักสักหน่อย Gate. จอดไหมคลิฟได้ตายหลายครั้งแล้วเนี่ย3 ครั้งครั้งนี้ลูกของคลิฟเหรอ Baby, we're getting out of here. I promise. Give me back my baby. คือลูกให้เขาเถ Are อะ you cleared, Unger? ใช่แล้วล่ะ Who are you? Are you the father? They told me your name was Sam Porter. But you were Sam Bridges. My bridge to the future. Sam,
you bring people together. You're that bridge to the future. Come on, Sam. Stand up. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. ไดฮาร์ดแมนช่วยเขาเหรอ If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home.ไดฮาร์ดแมนเป็นคนช่วยคลิฟฟอร์ดอังเกอร์พาบีบีออกมาแสดงว่า President Strand ก็ต้องเป็นคนไม่ดีสิตอนนี้ปวดตาตรงนี้มากเพราะว่าสิวขึ้นในจมูกโคตรทรมานเลยวะใครมีวิธีใครมีวิธีแนะนำโอ้เจ็บแนะนำวิธีแบบช่วยทำให้หายปวดสิวขึ้นด้านในจมูกConnection loss. Sam, are you okay? I reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell and emerged an instant later on the other side of Ground Zero, not far from Port Knot City. How'd I wind up here then? Remember Victor? He found you lying unconscious by the harbor and brought you inside. I think Cliff might be Lou's father. He said, give me back my BB. Impossible. Cliff was born... He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. Something about the BBs, maybe. About how they were made. คุณก๊อตสวัสดีครับจะจบแล้วเหรอครับไม่แน่ใจฮะแต่คิดว่า Didn't feel like he คิดว่า was ใกล้ trying to แล้ว hurt ครับ us. แล้วก็คิดว่าอยากจะเล่นคืนนี้ให้จบไปเลย But you said you saw him holding the director captive on the beach. ใช่ใช่ใช่ They must have some history we don't know about. Them and Bridget. Funny you should say that. I've got something you should see.
Found it in the archives while I was digging around. It's a pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back." If I don't come back. All right. This message is insurance in case something happens to me. For Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. It has to be. But I've decided to play along. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never จบ met แล้วโป Emily เก in มอนแน่ person. นอนครับผม Have you ever seen her in the พรุ่งนี้นะ flesh, shook her hand, touched her? The original team we sent was divided into two groups. Emily was with the first. Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edge Knot City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. She's real. We've touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her. In person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Emily was born on the beach. เฮ้ย There her ka remained, though her ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her doom's numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all of her time. Now, if you wanted to get in touch with Emily, it was by a hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Emily was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access คุณ privileges. รัศพล And that's how I อ found ยู่กรุง out เทพอะครับ Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s and couldn't have children. You see, doesn't add up, does it? There's no way Emily could be Bridget's biological daughter. So where'd she come from? เอมิลี่มาจากไหน Who เหร is อ she? Is she even real? How can we be sure that Emily is an extinction entity when we don't even know if Emily is Emily? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause of the Death Stranding, then I have to accept her invitation. เชียเอมิลี่แม่งอยู่มาตั้งแต่ยุค I've ก่อน loaded กลาง my gun with hermetic rounds. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him, all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. I'm gonna stop what she started by stopping her.
one last confession. I'm just a man. No powers, nothing special. Don't have dooms, I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying, I had never tried it. Yeah. I've been to hell. Every single battlefield was hell. But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. Well, I gotta go. She's calling for me. Bridges, don't let me down. Let me down. Don't let me down. คุณรัศพลครับผมแนะนำร้านได้ร้านหนึ่ง After he recorded this, the director jumped to the beach. Or rather, Amelie summoned him เซิร์ช there. ดูก็ได้ครับ I He had Square a gun Soft to Game Bridget ครับ when I saw him. มีแผ่นแน่นอนครับผม Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... นั่นไงว่าละอาร์มารี่คือตัวการของทุกอย่างอาร์มารี่มาอยู่มาตั้งแต่ก่อนการ The chiral network dropped out. According to Lakna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Fragile. You look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you something. I had a little chat with Higgs back on the beach. Didn't take much to make him talk. He say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. The was terrorist their leader. void outs, the whole extinction agenda. Amelie was behind it all. Like hell she was. I know you don't want to believe it, but it lines up with what Die Hard Man said. Higgs turned on me after he met Amelie. He's turned on me. At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BTs. So Higgs decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Amelie gave Higgs his power. Yep, she made him her homo demons. What about Bridget? You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow. But Higgs said himself that Amelie is an extinction entity. I looked inside his pod, and there was no BB in there. Take a good look at what was. It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach. You know who else had dolls like this? Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? Hardman. All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. She's waiting for you on the beach. Hurry back east. เอาไงต่อดีเรา
Sam, the connection's unstable, so I'll keep this short. We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port North City. Port North City. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam. This is critical. โอเคได้ไปสิครับจะรออะไรล่ะYou know what day it is today, baby? Today would be a very special day if your mommy hadn't. You're not born yet. But the more candles, the merrier, right? Soon it'll be time for you to come out into the real world. I promise. And then, we can have a real party. Well, happy birthday. Happy birthday. Sam, check the terminal for available orders. Weapons detected. All weapons will be locked. Okay. Port not. Okay. ต้องมอไซค์แล้วล่ะ Don't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. Stand clear. Vehicle ready. Order assigned. Decon keeping up. We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the Capital North City Distro Center. As for the not-so-good news, chiral printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. เดี๋ยวนะกูมาอยู่ที่ไหนเนี่ย Port not โอ้โห Port not โอเคจำแมปไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวนะขอรื้อฟื้นความจำก่อนที่ Port not คือแมปแรก
นี่คือการกลับสู่จุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงอะแท้ทรูเลยอะโอ้โหเชื่อไหลคือโคตรของจุดเริ่มต้นนะรับน้องเป็นครูเลยนะได้แบบเดือนลางมากเลยแบบนี้ที่นึกออกละโอเค
ตึกดีกว่านึกว่าให้หนีออกเซ็งว่ะเมื่อกี้ไม่น่าลงมาเลยว่ะโอ้โหดาเมจ70เลยอะเฮ้ยเซ็งว่ะเซ็งมากๆเลยว่ะมิชชั่นสุดท้ายแล้วแท้ๆนี่เสือกมาตายใครจะไปรู้ว่าต้องแบบแยกไหนไม่ได้ดูคือสิ่งที่อีหลักของเราครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษารูไว้
กระเด็นไปก่อนไปต่อ ตัวโอ้โหโอ้โห4 ตัวเลยกับพี่แล้วผมจะสู้ยังไงวะ
เก็บของให้หนำใจกันเถอะไม่น่าตายตรงปลาหมึกเลยเสียดายว่ะถ้าไม่ตายตรงปลาหมึกโคตรเท่อะสร้างไว้ตั้งแต่ไหนนานมากแล้วไ
ฆ่าว่ะต้องฆ่าว่ะไม่ให้ออกด้วยปลาวาฬหรือปลาอะไรกันแน่วะมีขี้ปลาวาฬด้วย
เลยเกือบตายsome help. Yes, you did it, Sam. Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch. I thought it was all over.ขอนั่งรอนอนหลับพักผ่อนแป๊บนึงต้องชาร์จทุกอย่างละไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่าโอ้ยช่วงสุดท้ายของการเดินทางแล้วล่ะ
จบแล้วใช่ไหมของสมพงษ์ Nothing I sayนี่แบบ Thank เยินมาก heavens อะ you made it. Fragile's been in a coma for a while now. But with all these cryptobiotes you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. จากนี้น่าจะมีส่วนคาซีนยาวมาก You ไม่ did ได้นอน well, แน่ Sam. เอาเที่ยงคืนกว่านี่กว่าติดยาวเลยวันนี้แต่ก็น่าจะจบแล้วใช่ไหม เขินว่ะซีแคทเลยโดนตบไปทีเดียว Sam. You're back. It must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hardman too? Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward. Similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. เจอตัวใหญ่ปลาโลปลาวานนะฮะเรียบร้อยครับคุณก๊อตโคตรเหนื่อย Sam, you made it. Hungry? Thanks. มีเหรอ Looks like you need me after all. Who'd have thought? มีใหญ่กว่านี้เหรอไอเชียตาย Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The Great Deliverer. The only one who can reach Amelie's Beach. You're in no condition to do this. It's not fair to you or Sam. In my own search for Amelie's Beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to Fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary. But Amelie's Beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole. A คุณสม whole พงษ์บอกว่าไม่มี governed by the แล้วคุณก๊อต heart, เอาไงเนี่ย which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so,
if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out? Why? This is only a theory, but she wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last stranding and come back in one piece, คุณธนินทร์สวัสดีครับ I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliche as it sounds, you're our only hope. คือ Though เรา quite ต้องไปคุย frankly, กันง่าย I ๆ doubt even ให้ you มันจ can บแค่ change นี้หร her อก mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her... You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. Okay. คุณก็เดี๋ยวก็รู้ว่าคุณก็จะมีใหญ่กว่านี้อีกหรือเปล่า Might as well make it official then. You ready to deliver the package? Thọt ออกทั้งหมดฮะ I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. 'Cause it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't, right? Fuck if I do, fuck if I don't ช่างแม่งนะ Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health.
Okay, concentrate. Help me look for Emily. Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her. There. อยากรู้ใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงได้ดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันละกัน มีคนบอกว่านานแน่นอนเพราะฉะนั้นพักผ่อนดีกว่าเก็บสุขภาพร่างกายไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ไปเข้ามาคอมเมนต์เช่นเคยนะครับแล้วเจอกันกับจะเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคืนนี้ราตรีสวัสดิ์